L'objectif est l'élément dont la qualité a le plus d'incidence sur le piqué d'une photo, netteté, contraste, définition. Il est caractérisé par sa focale en millimètres, son ouverture pour la luminosité et son angle de champ. L'offre est pléthorique et le choix d'un ou plusieurs objectifs dépend du type de photographie à réaliser, sport, paysage, photo familiale, reportage, et bien sûr du budget, sachant qu'il faudra débourser au grand minimum 100 € pour acquérir un bon objectif. Une règle à retenir, il est toujours préférable d'utiliser un bon objectif avec un boîtier bas de gamme, plutôt que l'inverse, donc mettez le paquet sur votre ou vos objectifs. D'autant que contrairement au boîtier dont la technologie évolue très vite, l'objectif est un investissement durable et peu assujetti à l'obsolescence. Il y a deux catégories d'objectifs, les objectifs à focale fixe et les objectifs à focale variable. Un zoom est souvent plus pratique à l'usage, notamment lorsqu'il n'est pas possible de se déplacer autour du sujet, toutefois la qualité d'un objectif fixe est en général très supérieure. Exprimée en millimètres, la longueur focale est la distance entre le capteur du boîtier et le centre optique de l'objectif. Cette longueur focale influe sur le grossissement du sujet à photographier et sur l'angle de vision. Plus la focale est courte, et plus l'angle de vision est grand. On obtient ainsi un champ de vision très large avec un objectif grand angle de 16 mm et un angle de champ très réduit avec un téléobjectif de 400 mm. All I know is from people who read the memo and people whose opinions that I trust is that it was much ado about nothing. Now, I'll say, pointing out gender differences or cultural differences and passing this out as a memo in your workplace should be obvious to anyone that that's a bad idea. So I certainly don't defend him in terms of getting fired. If I was a company, I'd probably fire him too, because it just doesn't look good. It doesn't look good. It doesn't feel good, whether it's true or not. The question would be more about, is it appropriate in that format in the workplace? In a private conversation, even a conversation with colleagues who wanted to have that conversation, but to send that out to the company doesn't really look appropriate. So I'm definitely not defending him on that front. However, the biological differences that he pointed out, and again, I didn't read that memo specifically, so I'm talking about biological differences in general. If he pointed out real biological differences, we do have to ask ourselves when it comes to the workplace. For example, if we're saying that women are not as competitive as men, now that to me, it's true in the sense that there are some biological factors in competitiveness that more gear towards men's favor, for example, testosterone, aggression, and all of that. However, women who choose certain fields where they know there has to be competition often can rise up to that career field, just as men who choose work environments that where care is most prominent, they can rise up to that level. So that's an individual thing. But in general, women